From one of the cameras from the side, where you see a very handsome start there by the German sculler. That's Helena Brenke from Germany. I think she's leading past 500, somewhere in between 500 gone and 1,000. She's retaken the lead of out of the hands of Kangasmäki from Finland. Gleich ist die Streckenhälfte erreicht in diesem Leichtgewichtsfrauen. Die ersten beiden qualifizieren sich noch für das Finale A. Beste Chancen hat momentan Helena Brenke aus Deutschland vor Wilma Kangasmäki aus Finnland. Diese beiden sind hier momentan vorne, aber auch die Ruderin aus Griechenland liegt noch aussichtsreich im Rennen auf Position 4, dann aus Moldawien und Position 5 aus Israel. So this is the last chance of these athletes to get themselves into the A final, with just 2 spots giving access to that A final. And here we ride with Wilma Kangasmäki from Finland. She passes 1,000 meters first, well ahead of Helena Brenke from Germany. And then it's clear water back to Greece, followed by Moldova, Katarina Fedorenko, and in 5th position that's Ilana Tayeb from Israel. She's giving a chase, but the race out in front is in lanes 3, 4 and 5 at the moment. 1250 Meter sind jetzt hier gerudert und es ist die Ruderin aus Finnland, Wilma Kangasmäki, die dieses Rennen hier anführt vor Helena Brenke aus Deutschland. Diese beiden wären momentan qualifiziert für das Finale, aber da hat die Griechin auf der Bahn 5 sicherlich noch ein Wörtchen mitzureden. Etwas dahinter dann auf Position 5 die Ruderin aus Moldawien vor der Ruderin aus Israel. Da ist aber schon ordentlich Wasser dazwischen, wo es vorne eine knappe halbe Bootslänge Vorsprung ist für die Ruderin aus Finnland vor der Ruderin aus Deutschland. So still a handsome lead for Wilma Kangasmäki from Finland. She leads by about half a length, perhaps even 3/4 of a length over Helena Brenke from the Viking Ruderverein out from Karlsruhe. She's giving chase and she's in one of those 2 spots which gives access to the A final directly, as the sculler from Greece is now finding the pace of the 2 front runners, perhaps a bit too much to keep up with in this all-important 3rd quarter of this repechage of the lightweight women's single sculls. Das letzte Streckenviertel bricht an und die beiden Boote vorne aus Deutschland und Finnland gehen hier Bugball an Bugball auf diese Meter. Position 3 weiterhin an die Ruderin aus Griechenland. Das bedeutet für diese Position 3, 4 und 5 dann leider nur das Finale B, wo es vorne jetzt einen Führungswechsel gibt. Denn Helena Brenke aus Deutschland, sie liegt momentan ganz knapp vorne. Yeah, so the 2 front runners separating themselves even further from the rest of the field. It is more than open water back to Greece, Moldova and Israel at this stage of the race, with a little over 400 meters still left to row. It is the race of Wilma Kangasmäki from Finland. She's doing absolutely fabulous out there. She led for most of the way, but now we see the charge unfolding from Helena Brenke from Germany. She's really pushing on into that slight headwind conditions, but I think she is making a good effort to get her bow ball in front of Wilma Kangasmäki's bow ball. With 300 meters still to go, it's everything to play for, but those 2 scullers seem safe for one of those 2 spots into the A final tomorrow. 300 Meter sind es jetzt hier noch und es ist weiterhin jetzt Helena Brenke aus Deutschland, die hier zusammen mit Wilma Kangasmäki auf die letzten Meter geht. Diese beiden, sie pushen sich hier, um dann nicht noch den undankbaren 3. Platz zu errudern. Die liegt momentan bei der Ruderin aus Griechenland, Position 4 dann für Moldawien und dann Israel. Die ersten beiden, wie ich es eben gesagt habe, dürfen morgen im Finale um die Medaillen kämpfen und momentan, wie gesagt, die besten Chancen für die Bahnen 3 und 4. So nothing has changed so far. The 2 front runners still going bow ball to bow ball here. It is still Brenke and Kangasmäki from Germany and Finland out in front, although I saw a bit of a push there from Greece's Gialoglidou. She tried to get back in contention, but it's too much to ask at this stage of the race, whilst Germany and Finland make their way to the finish, just 150 meters separating them from a place in the A final. 15 Schläge sind es jetzt noch und es ist jetzt die Ruderin aus Finnland, Wilma Kangasmäki, die dieses Rennen knapp anführt. Eine Viertelbootslänge ist es jetzt vor Helena Brenke
aus Deutschland. Aber kann da die Ruderin aus Griechenland noch einmal kontern und sich den zweiten Platz sichern? Ich glaube, jetzt 6, 7 Schläge vor dem Ziel wird es da schon eine Herkulesaufgabe sein. 5 strokes to go for the two front runners. It will be Vilma Kangasmaki's race from Finland. She will take the first place and have a spot into that A final, and she will be joined by Helena Brenke from Germany, who crosses the line just a half a length down on Finland's skull, and then very closely followed by Greece. Then it will be Moldova to cross the line, and then Israel in 5th. So as we have the confirmation of the results from that first repechage of the lightweight women's single scull, we have to concentrate now. We have to focus on the next race coming down the course. We have the lightweight men's single sculls. We have Gorvi from Israel in lane 1, Naumchuk from Moldova lane 2, Mengadot from Germany in lane 3, Blommaert from Belgium in 4, and Hojka from Slovenia racing lane 5. Das letzte Streckenviertel ist hier angebrochen und es ist momentan der Ruderer aus Belgien, Mil Blommaert, der dieses Rennen klar und deutlich anführt in diesem Leichtgewichtsmänner-Einer. Die ersten beiden, so wie eben bei den Frauen, qualifizieren sich für das Finale und der Ruderer aus Belgien hat hier momentan die besten Chancen. Die Frage ist dann, wer folgt ihm ins Finale? Wird es Adrian Mengedot aus Deutschland sein oder Jure Hojka aus Slowenien? Diese beiden Boote auf den Bahnen 3 und 5 liegen noch aussichtsreich im Rennen, etwas abgeschlagen. Dann der Ruderer aus Moldawien und aus Israel. 300 meters still left to row, and it is the sculler from the Gentse Roei and Sportvereniging Mil Blommaert from Belgium who has been leading this race for most of the way down the course. Clear water, so he seems safe for one of those 2 spots into the A final, but the battle for that final spot will be contested by Germany's Mengadot and Hojka from Slovenia, racing here in lane 3 and lane 5. It is everything to play for, the last chance to have your medal hopes live for the rest of the weekend. Belgium look good out in front, but it's very little to choose between Slovenia and Germany at this stage. Der Sieg in diesem Hoffnungslauf, der geht meines Erachtens sicher nach Belgien, aber wer folgt dem Ruderer Mil Blommaert ins Finale? Ist es der Ruderer aus Slowenien oder aus Deutschland, wo man jetzt hier sieht, Unterland auf der Bahn 5, Jure Hojka, der zündet jetzt den Turbo, er will ins Finale, aber da hat Adrian Mengedot aus Deutschland was dagegen, denn auch bei ihm geht jetzt die Schlagzahl hoch. Welcher von den beiden Ruderern kann sich noch das letzte Ticket sichern? A big push there from Jure Hojka from Slovenia, but now the charge is unfolding. Adrian Mengadot from Germany stepping it up, sprinting towards the line. Mil Blommaert from Belgium still out in front, clear water ahead of the 2 athletes giving chase. It's still Slovenia in the lead by about half a length. 5 Schläge sind es für den führenden Ruderer aus Belgien. Er wird hier diesen Hoffnungslauf gewinnen und der zweite Platz jetzt doch relativ eindeutig an Jure Hojka aus Slowenien. Sein Endspurt, da konnte Adrian Mengedot nichts gegenhalten und somit ist der zweite und der letzte Finalplatz an Slowenien. Mil Blommaert cruising across the line, taking that first spot into the A final, and he will be joined by Jure Hojka from Slovenia in that A final, with Adrian Mengadot from Germany having to settle for the B final, and he will be joined by Naumchuk from Moldova and Gorvi from Israel.
Next race out on the course, it is the second repechage of the lightweight men's single sculls. We have Ferreira from Portugal in lane 1, Pozzi from Italy in lane number 2. We have Strachanski from Slovakia in lane 3. We have Triantafilu from Greece in lane 4, and we have Poulsen from Denmark racing in lane number 5. And at 500, the quickest sculler to get there was the young Peter Strachanski from Slovakia. He got his barrel out in front early in this race, and I think he has maintained that lead at 1000. Der zweite Hoffnungslauf ist auf der Strecke im Leichtgewichtsmänner einer und nach 500 Metern war es hier der Ruderer aus Slowakei, der das Rennen anführt, und auch nach 1000 ist er hier in Führung. Eine knappe Sekunde hat er sich herausgerudert vor André Ferreira aus Portugal, wie in dem ersten Hoffnungslauf. Die ersten beiden qualifizieren sich für das Finale. Eine knappe Bootslänge dahinter momentan Alessandro Pozzi aus Italien auf Position Nummer 3. And already way past 1000, we have this lovely footage from the drone, and we can see that André Ferreira from Portugal is giving chase. He's following Strachanski from Slovakia very closely, just a half a length down on the sculler from Slovakia. And those two are trying to separate themselves from the rest of the field, but Alessandro Pozzi from Italy is still clinging on for one of those two qualifying spots to the A final with 750 meters to go. It is not over yet. 750 Meter sind es hier noch in diesem Rennen und es ist weiterhin Peter Strachanski, der dieses Rennen anführt. Aber da ist die Messe noch nicht gelesen, denn André Ferreira aus Portugal auf der Bahn 1 und Alessandro Pozzi haben da noch ein Wörtchen mitzureden. Die 2 Plätze, die werden meines Erachtens zwischen diesen 3 Ruderern ausgemacht, etwas abgeschlagen dann der Ruderer aus Griechenland und aus Dänemark. Nice rhythm there being set by Strachanski from Slovakia. We saw him just a couple of seconds ago, and I think Ferreira from Portugal is trying to shake off the Italian sculler to his left, but he's not really successful with 500 meters still left to go. It's going to be a tightly contested final few hundred meters with the Slovakian sculler leading the field home to the finish line, but the Italian sculler looking ominous, currently in 3rd, but he's really close to that 2nd position. Weiterhin ist es hier Peter Strachanski, der dieses Rennen anführt vor André Ferreira und Alessandro Pozzi, der momentan auf dieser undankbaren 3. Position liegt und somit nicht ins Finale kommt, sondern nur in das, in Anführungszeichen, Finale B. Knappe 3 Sekunden sind es bis zum Führenden, aber kann er hier noch einmal André Ferreira aus Portugal auf der Bahn 1 drüben auf der Seite angreifen oder ist es dann doch nur der 3. Platz? So it's just a big race from Strachanski from Slovakia out in front. He's led for most of the way, and he's looking to his right, and he sees the dogfight developing between Pozzi and Ferreira from Italy and Portugal. And will he be able to fend them off successfully all the way down to the line? Because I think the Italian sculler has just taken it up a notch or two, trying to get his bow ball at least in that 2nd position. He's shortening up, he's increasing his rate, and he's stepping it up. But André Ferreira of Portugal has seen the danger from the Italian sculler coming, and he's stepping it up too. They are flying towards the line, 150 meters still left to row. 150 Meter sind es hier noch, man kann es erkennen. Alessandro Pozzi aus Italien, der zündet jetzt den Turbo, die Frequenz ordentlich hochgekurbelt und jetzt gerade greift der André Ferreira aus Portugal an und er ist genau in diesem Moment vorbei, da werden die Beine schwer bei dem Ruderer aus Portugal. Jetzt ist es schon eine Bootslänge für den Ruderer aus Italien, weiterhin in Führung. Peter Strachanski aus Slowakei. It's all over for André Ferreira. Alessandro Pozzi from Italy, he took a big sprint down to the line and he rode through the Portuguese sculler there. So it will be Italy who take the 2nd position into that A final. But leading from start to finish, it is Slovakia, Peter Strachanski, who takes that 1st spot into the A final, followed by Italy, then Portugal, and then it's really close between Denmark, Greece, and Greece for the minor places.
So next up on the course we have the repechage of the women's single sculls. We have Gutschard from Austria racing in lane 1. We have Lane from Estonia lane 2, Rumpe from Latvia in lane 3, and Ustburu from Norway in lane number 4. And we join the action already past 1,000, and the leading sculler is the two-time silver medalist at the Indoor World Rowing Championships, Liisa-Mari Lane from Estonia. She's leading the field by a couple of seconds at halfway. Streckenhälfte wurde eben passiert in diesem Frauen-Einer, diesem Hoffnungslauf. Hier gibt es noch ein Halbfinale, das heißt, der letzte von diesen 4 Ruderinnen scheidet komplett aus von diesen U23-Europameisterschaften. Momentan diesen 4. undankbaren Platz hat die Ruderin aus Norwegen nach diesen 1000 Metern. Position 1 geht da nach Estland vor Lettland und Österreich. Diese 3 wären momentan für das Halbfinale am morgigen Sonntag qualifiziert. So we can see here on the drone footage, we see the lead which Lane from Estonia has established over Latvia, Norway and Austria. It's a great race from the Estonian sculler. She's taken clear water out of the entire field as we approach 1500, or we actually pass 1500, and she's really relishing these slight headwind conditions, I think, and being able to put all the power down in this third quarter. And coming towards the finish, it is Liisa-Mari Lane from Estonia leading the field. Second is Liane Rumpe from Latvia still, and I think Emma Gutschard from Austria has done enough to get herself into the AB semi-final tomorrow morning, and that is bad news for Caroline Ustbu from Norway, because she will be relegated to the minor finals. 400 Meter vor dem Ziel ist es eine ganz klare Angelegenheit für Liisa-Mari Lane aus Estland. Mehrere Bootslängen konnte sie sich hier rausrudern. Position 2 geht dann an Lane Rumpe aus Lettland und Emma Gutschard aus Österreich. Diese 3 wären damit qualifiziert fürs Halbfinale, und Caroline Østbø aus Norwegen hat momentan diesen undankbaren 4. Platz. Kann sie da noch einmal kontern und sich vielleicht den 3. Platz von Emma Gutschard aus Österreich holen, wo es momentan nicht danach aussieht? It's very unlikely that Norway is going to get back into this. The difference at 1500 was almost 7 seconds to Austria. That's a big gap to bridge, but I think the Norwegian sculler is definitely trying to bridge that gap, as Lane from Estonia is increasing her lead. She's almost in the yellow buoy area. She's almost 250 meters from the finish line, and she looks comfortable, underrating most of the other athletes in this repechage here, and she's cruising home to the win here in the repechage. Endspurt ist angesagt in diesem Frauen-Einer, und es ist Liisa-Mari Lane aus Estland, die dem Rennen eindeutig ihren Stempel aufgedrückt hat und einen sicheren Start-Zielsieg entgegenrudert. Position 2 geht dann weiterhin an Lane Rumpe vor Emma Gutschard aus Österreich, und Position 4 den undankbaren Platz an die Ruderin aus Norwegen. Nice relaxed rowing from Liisa-Mari Lane from Estonia. She's dominated this race from start to finish, and she established that lead early on, and even managed to extend it slightly in the middle 1,000 of this race. Now coming into the last 100 meters, perhaps even less. 8-9 strokes still left to row for her. It is 2 lengths of clear water ahead of Liane Rumpe from Latvia, and then Emma Gutschard from Austria is in 3rd position. That's the 1, 2, 3. Those 3 will progress to the AB semi-final tomorrow morning, and Caroline Østbø from Norway. Just a bit too much to do with the amount of course we have left, but she's done amazing, fantastic performance by her to race all the way down to the line. So ist es dann auch hier jetzt über die Ziellinie gegangen. Die Ruderinnen aus Estland, Lettland und Österreich qualifizieren sich für das morgige Halbfinale am Morgen, und die Ruderin aus Norwegen ist somit leider ausgeschieden.
All right, next up on the course, ladies and gentlemen, we have the men's singles sculls. So we go from the women's singles to the men's singles. Just one repechage here, and we have Botnar from Romania racing lane 1. We have Slovakia's Herhonek in lane 2. We have Marco Prati from Italy, lane 3. Bojan Royfurth from Switzerland, lane 4. Frederik Reite from Norway, lane 5. And Itai Yekutaili from Israel racing in lane 6. Hoffnungslauf im Männer-Einer, 6 Boote, also ein volles Feld, kommt gleich in unser Sichtfeld. Zum einen der Ruderer aus Rumänien, Slowakei, Italien auf der Bahn 3, daneben liegt dann die Schweiz und Norwegen auf der Bahn 5 und last but not least der Ruderer aus Israel auf der Bahn Nummer 6. Jetzt sind es noch ungefähr 700 Meter bis ins Ziel und es sind die Ruderer aus der Schweiz, Bojan Royfurth und Frederik Reite aus Norwegen, die dieses Rennen momentan anführen. So for this boat class, 2 crews go straight to the A final from this repechage. The rest will have to contend the B final tomorrow morning. And currently we have Bojan Reuther from Switzerland, who is, I think, just taken the lead out of the hands of Frederik Reiter from Norway, who was leading for most of the way. But now the power of the young Swiss sculler, the A finalist from Plovdiv at the World Under-23 Championships just a couple of weeks ago. He's taking his single and put it right in front of the bow ball of Reiter from Norway, who is still in second position, so good on course to that A final tomorrow. And those 2 crews are actually putting some distance into Marco Prati from Italy, who is struggling to keep pace with the leading 2 crews. 350 Meter sind es hier noch in diesem Rennen und es ist weiterhin Bojan Royfurth aus der Schweiz. Mit etwas mehr als einer Bootslänge führt er vor Frederik Reiter aus Norwegen. Und die große Frage wird sein, kann Marco Prati aus Italien sich den 2. Platz noch sichern und somit ins Finale einziehen oder bleibt dann doch nur das Finale B? Die übrigen Ruderer auf den Bahnen 2 und 1 sind schon deutlich abgeschlagen. Genauso wie der Ruderer auf der Bahn 6 aus Israel, wo es vorne jetzt auf die letzten 300 Meter geht, Bojan Royfurth vor Frederik Reiter aus Norwegen. So nothing in the order has changed, but I can see a sprint coming there from Marco Prati from Italy, and we saw a fantastic Italian sprint just a couple of races ago. So everybody needs to be on the lookout for that Azzurri and the Tricolore of Italy, because the 2022 Under-19 World Champion in the single, Marco Prati, is on the move. He's making a big move, trying to get second off the hands of Frederik Reiter. Ja, wir haben es eben schon gesehen in dem Lauf davor. Der Endspurt der Italiener, der ist hier gefürchtet. Und man sieht es jetzt schon wieder. Marco Prati auf der Bahn Nummer 3. Er greift jetzt den Ruderer aus Norwegen und sogar auch ganz vorne Bojan Royfurth aus der Schweiz an. Es sind noch etwa 100 Meter. Wer sichert sich den Sieg oder wer kommt hier ins große Finale? Oh la 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 la, it's going to be a fantastic final. Just 50 meters to go. Switzerland still leading. Marco Prati level with the Norway scull of Reiter. Reiter, I think, moving back into second position with 2, 3, perhaps even 4 strokes to go. It will be Switzerland who takes the win here. And Reiter from Norway, I think, barely manages to get his bow ball in front of Marco Prati from Italy. We'll wait for confirmation of the final result, but what a fantastic sprint to the line. Thank you, gentlemen, for that sprint. It will be Switzerland. We'll check the results really quickly, and we should be able to confirm in a few moments who took that final spot into the A final. And we have the unofficial results there. It's Switzerland's Royfurth who took first place, and second will go to Norway sculler. So well done, Frederik Reiter from Norway. He just manages to get his bow ball ahead of Marco Prati of Italy, who will be racing the B final tomorrow. Tolles Rennen hier in diesem Männer-Einer. Super Endspurt von Marco Prati aus Italien. Am Ende hat es aber leider knapp nicht gereicht. Somit ziehen Bojan Royfurth und Frederik Reiter aus der Schweiz und Norwegen ins Finale am morgigen Sonntag ein.
As we catch our breath, the next race already down the course, we go to the men's pair. Also repechage, we have Lithuania racing from lane number 1. Next to them we have Italy, lane 2, Slovenia, lane 3, Bulgaria in lane 4, and Greece in lane number 5. And already well underway at 1,000. It was the crew from Slovenia who was first across halfway, and then followed by a very closely packed field with Bulgaria giving good chase in second. Männerzweier ohne Hoffnungslauf. Die ersten 4 qualifizieren sich für das Finale und der 5., der muss leider hier die Segel streichen. Auf der Bahn 1 haben wir das Team aus Litauen, Italien auf der Bahn 2. Bahn 3 wird hier präsentiert von Slowenien, Bulgarien auf der Bahn 4 und zu guter Letzt das Team aus Griechenland. Es ist die Mittelbahn aus Slowenien, die dieses Rennen anführen. Position Nummer 2 dann an die Crew aus Griechenland und Bulgarien auf Position 3. Den undankbaren 5. Platz, der geht momentan an die Crew aus Italien. So we're already past 1500, and just to reiterate, we have 1, 2, 3 and 4 going straight to the A final from this rep. It is a race not to be lost, and currently on the hot seat, I think it's Italy, the Italian crew, the young crew from Italy, who made their debut here this weekend, who are struggling to keep pace with the rest of the field, whilst Slovenia are leading this repechage, followed closely by Greece, Bulgaria in 3rd, and 4th will be Lithuania at this stage of the race. But we still have 250 meters left to row, so it's not over yet, but it looks good for Slovenia out in front. 250 Meter sind es noch in diesem Rennen und weiterhin sind es Arne Czawinski und Jakob Brigles aus Slowenien. Sie führen dieses Rennen an vor den Crew aus Griechenland und Bulgarien. Diese 3, die sehen wir sicher am morgigen Tage im Finale. Position 4 nach Litauen vor den Jungs aus Italien. Aber wir haben es ja eben schon gesehen, beim Endspurt, da sind die Italiener nicht zu unterschätzen, aber jetzt sind es da schon 2 Längen. Können Sie da noch einmal gegensteuern und sich den 4. Platz sichern, oder war es das hier dann mit dieser U23-Europameisterschaft? The first 4 crews seem safe, but the Greeks are really going for it, sprinting to the line. That combination of Faitas and Bukouvalas, who are taking the lead actually in the final stages. Just 20 meters left to go. The young Greek combination take first out of the hands of Slovenia, still in second, and Bulgaria, also a quality crew. They cross the line more or less at the same time. So it's Greece, Bulgaria, and Slovenia over well and truly safe, and the 2 18-year-olds from Lithuania are about to cross the line, about length ahead of the Italian crew, who are 5th overall. Tolles Finale hier in diesem Männerzweier ohne. Da sind wir gespannt, wer morgen sich die Medaillen Gold, Silber und Bronze umhängen lassen kann. 2 haben sich ja bereits heute Morgen qualifiziert, 2 Boote, und die letzten 4, um dieses 6-Boote-Feld komplett zu machen, haben sich jetzt gerade qualifiziert. Nur das Boot aus Italien muss die Heimreise antreten. Right, the next race on the course, it is the women's double sculls. We have in lane number 1 Czechia, right beside them in lane number 2 we have Hungary. Germany are racing from lane number 3, Greece in 4, and Norway closest to the grandstand in lane number 5. And all those crews, we can see them on the screen, already way past and approaching actually the 1,000-meter mark. And at 500, it was the crew from Greece who had the quickest opening 500, but it is more or less settled now. It's difficult to see from this angle, but the crews are still very close to each other as they approach 1,000 meters, halfway gone, and it's still everything to play for. 2 crews from this repechage will go through to the A final tomorrow, and 3, 4th and 5th will contend the B final tomorrow morning. 5 Boote streiten sich hier um die 2 verbleibenden Plätze für das große Finale. Das Team aus Tschechien auf der Bahn 1, Ungarn auf der Bahn 2, die Bahn 3, das heimische hier, das deutsche Team, die Griechenland auf der Bahn 4 und zu guter Letzt hier auf der Tribünenseite das Team aus Norwegen.
So past the 1,000, it is the crew from Greece, and looking at the sheet, we can see the bow of that crew, Nefeli Natara. She's just 15 years of age, and she's racing here at the under 23, so she's really mature in her racing, and together with Iona Asvesta, the gold medalist in the under 19 women's pair last year, they make a fantastic combination. They are 3/4, perhaps even a length up on Germany in second position, and behind them it is the scrap for the minor places. Currently Hungary in third position, having a great tussle there with Czechia as Norway drop off the pack slightly in this third quarter. But a fantastic race, powerful strokes there from the Greek combination. Die Damen aus Griechenland auf der Bahn 4 geben hier das Tempo vor. Eine halbe Bootslänge ist es. Vorsprung vor dem Team aus Deutschland, Selina Grunwald und Lina Götze. Aber das würde Stand jetzt noch reichen für das Finale. Aber da sind die Bahnen 2 und 1 noch gut im Rennen, nämlich das Team aus Ungarn und aus Tschechien etwas zurückgefallen. Dann die Bahn 5 aus Norwegen, wo es dann jetzt auf das letzte Streckenviertel geht. So the Greek crew still leading Germany more or less at the same distance back. It's still 3/4 of a lead, but behind them it is Czechia and Hungary who try to get back into this. More or less level, Czechia and Hungary between them, and they try to make a move. I think it's clear water separating them from Germany in second position, but I'm so impressed by that Greek combination. They've really hammering down the track here at the Elfrater See, really making it their own, and still 3/4 of a length, perhaps now a full length ahead of that German Baubel, and the German combination of Grunwald and Götze will have to keep a close eye on Hungary and Czechia for that final spot into the A-final. 350 Meter jetzt noch und es ist weiterhin das Team aus Griechenland, die dieses Rennen hier anführen. Aber es ist nur eine halbe Bootslänge Vorsprung vor dem Team aus Deutschland, und dann sind es knappe 2 Bootslängen hinter auf Position 3 und 4 aus Ungarn und aus Tschechien. Können die noch einmal das Team aus Deutschland und aus Griechenland angreifen und sich ans Ticket für das Finale sichern, oder war es das hier und es geht nur ins Finale B? I think the German combination going for a slight change of gear. They know they're close to the finish line. It's just 250 meters to go, and they'll try to get their Baubel ahead of the crew from Greece, who are still leading, but they are, well, to me it looks like they don't really have another gear to go to. They're more or less maxed out at this stage of the race, and Germany will try to make use of that and get that Baubel ahead. But those two crews are clear water still ahead of Hungary and Czechia with 150 meters to go. 150 Meter sind es hier, und es ist weiterhin die Crew aus Griechenland, die dieses Rennen anführen, und auch das Team aus Deutschland versucht jetzt noch einmal nach vorne dieses Rennen hier in diesem Hoffnungslauf zu gewinnen und auch somit eine Duftmarke für das morgige Finale zu setzen. Eine halbe Länge ist es, und ich glaube, dass wir hier die beiden Finalteilnehmerinnen für das morgige Finale sehen werden, denn die Ungarn und die Damen aus Tschechien sind jetzt hier mit 3-4 Bootslängen schon zurück. Fantastic performance by the Greek double there. They maintain their advantage in the closing stages. They'll cross the line any moment now. Just one more stroke to go. They have their ticket to the A-final, and Germany's going with them. And on the far side, we see Czechia and Hungary fighting it out stroke for stroke, going Baubel to Baubel. Too close to call from where I'm standing, but fantastic race produced by those two crews. And Norway about to cross the line. A fabulous performance from them as well. That new combination of Emblem and Henriksen from Norway.
5 more races to go in this afternoon's program, and the first to come down the course is the first repechage of the men's double sculls. You saw them on the big screen. Just a quick lane order for you. We have Norway in lane number 1, Hungary in lane 2, Belgium in the center lane, Romania in lane 4, and Poland racing in lane number 5. And it's that Polish crew out in front, and I think going with them it is the crew from Belgium, Boris Taaldeman, Savin Rodeburg, giving chase, currently in second position, and they'll have to keep their eye out for that Romanian combination squeezed or sandwiched between them and Poland. 400 Meter sind es hier noch bis zur Ziellinie und es haben sich 2 Boote in diesem Männer-Doppelzweier davon gestohlen, nämlich das Team aus Polen auf der Bahn Nummer 5 hier auf der Tribünenseite und das Team aus Belgien auf der Bahn Nummer 3 auf der Mittelbahn. Etwas mehr als 2 Bootslängen Vorsprung sind es für diese beiden Boote. Position Nummer 3, welcher dann nur für das B-Finale reichen würde, geht nach Rumänien vor dem Team aus Ungarn und aus Norwegen. So it's still Poland's race to lose 2 spots to the A final tomorrow, and it's still Poland in the lead. They maintain their lead of about half a length over the combination from Belgium, who are doing everything they can to secure those spots into the A final. I think unless something very dramatic happens, the crew from Romania isn't able to overhaul the deficit with just 250 meters to go. It will be Poland and Belgium for that A final. But we've seen some crazy stuff from the Romanians, and they're stepping it up. They've seen the yellow buoy area. They know they are close to the finish line, and they'll step it up, no doubt. But Belgium and Poland looking strong out there, out in front. 15 Schläge sind es hier noch bis ins Ziel und das sieht gut aus, was die Jungs aus Polen hier abliefern. Stark geht es hier auf diese letzten Schläge und das werden sie sich nicht mehr nehmen lassen, meines Erachtens. Auch das Team aus Belgien auf Position 2 sieht relativ sicher aus, denn da muss das Team aus Rumänien, wo es dann auf die letzten 70 Meter geht, noch ein Wunder schaffen, um sich für das Finale zu qualifizieren. Aber ich glaube, das bleibt hier aus. Und somit haben wir unsere letzten 2 Finalteilnehmer aus Polen und aus Belgien. So the Polish crew, a confident row from them. They have that A final ticket in the bag, and going with them it is Belgium. They take second, followed by Romania. Then it's Hungary, and Norway will cross the finish line in a couple of strokes as we move to from the first A final of that men's double into the second. And just like in this repechage, we have the first 2 crews going through to the A final. We have 4 crews contending those 2 spots, and that will be Italy racing from lane number 1, Switzerland lane 2, Lithuania will race in lane number 3, and Slovenia in lane number 4, as the cameraman just concentrates on the winners of that previous repechage. Poland, a phenomenal, mature race from them. They really looked in control all the way down to the line, and Belgium going with them, but 5 seconds back. So that will give the Polish double a huge boost of confidence as we go to that second repechage. Hoffnungslauf im Männer-Doppelzweier. 4 Boote haben sich dort im Starter gestellt. Das Team aus Italien auf der Bahn 1, das Team aus der Schweiz daneben liegend dann auf der Bahn 3, Litauen und Slowenien bildet hier den Abschluss in diesem 4-Boote-Feld. Die ersten beiden ziehen dann noch ein in das Finale am morgigen Sonntag und somit die Chance auf die Medaillen Gold, Silber und Bronze. Yes, and through the first timing mark at 500 meters gone, it was Lithuania who led just over Switzerland, but already at halfway, a fantastic push from Italy, which sees them taking out almost a full length over Lithuania and Switzerland. And let's not forget Slovenia in there as well, but a fantastic second 500 from the Italian duo of Mulas and Loconzole. Streckenhälfte haben wir jetzt hier in diesem Männer-Doppelzweier erreicht und ich glaube, dass wir uns hier auf einen spannenden Zieleinlauf freuen dürfen. Das Team aus Italien führt mit etwas mehr als einer Bootslänge, aber dahinter geht es mächtig zur Sache zwischen der Schweiz, Litauen und Slowenien. Innerhalb einer Bootslänge sind diese 3 Boote und nur eines von diesen Booten qualifiziert sich noch für das Finale am morgigen Sonntag.
So a brave move from the Italians. We can see the tricolore blades from the Italian double out in front, almost a full length ahead of Lithuania, who are leading a very closely packed chasing group with Slovenia looking ominous now in third position and Switzerland having the work to do to get into the A final. But it's all within a full length of each other, with Italy leading the field by another length. 3/4 der Strecke wurde bereits absolviert und in dieser Zeit hat sich das Team aus Italien einen Vorsprung von etwas mehr als 2 Bootslängen errudern können. Position Nummer 2 geht derzeit nach Litauen vor der Schweiz und Slowenien, aber da ist die Messe noch lange nicht gelesen zwischen diesen 3 Booten, denn jetzt kommt auch das Team aus Litauen etwas näher heran an die Führenden aus Italien. Oh, we had a fantastic view of that Italian boat just a couple of seconds ago, and you could see the rhythm there being set and how flat the stern of that boat was. It had a lovely run in it, and you can see what it meant to the Italians. But here they are, here we go. We can see the sprint already unfolding because right beside them, Lithuania now on the move, going with them, Slovenia in third at the moment. But Italy have to take a big look to their left because they're not home dry yet, and Lithuania definitely on the move. 250 Meter jetzt hier vor dem Ziel, rückt das Feld immer näher zusammen, denn die Litauer, sie greifen das führende Boot, welches das ganze Zeit geführt hat, aus Italien an, und die Schweiz und Slowenien, sie müssen jetzt kämpfen, um an diesen beiden Booten dran zu bleiben und sich somit noch ein Ticket zu sichern. Jetzt wird die Frage sein, können die Schweizer und die Slowenen hier nochmal angreifen, oder war's das? Less than 250 meters to go. Italy still lead by the narrowest of margins. It is about a canvas ahead of Lithuania. Vaires-sur-marne in the stroke seat of that Lithuanian double, doing a fantastic job to separate themselves from the crew from Slovenia. Switzerland coming back into this. 100 Meter jetzt noch und es sind die Italiener, die dieses Rennen noch knapp anführen. Aber diese 2 Bootslängen, die sie hatten, die sind jetzt weg. Litauen momentan auf Position 2. Aber hier die Slowenen auf der Bahn 4. Sie kommen jetzt nochmal mächtig auf. Können sie sich noch den begehrten 2. Platz sichern? Italy still a length. Italy are dying. Will the line come in time for the Italian double? I think it will be, but Italy will take the win here in the second repechage, just ahead of Lithuania, and it's too close to call between Slovenia and Switzerland for third or fourth. But a fantastic performance by all athletes. But I reckon Italy and Lithuania make their way to the A final tomorrow. But we'll have to wait for official confirmation just in a few moments. But what a fantastic race from those 4 crews. Confirmation there. Italy win this by a second over Lithuania, followed by Slovenia and Switzerland in fourth. Next on the course, we have the repechage of the men's four. We have 6 crews contending this race. We have Denmark in lane number 1, Germany lane 2, Hungary lane 3, Great Britain race in lane 4, Czechia in lane 5, and the Greek 4 are racing closest to the grandstand area in lane number 6. And I think they should be past 500 already. We have no times just yet, but based on these pictures, I think the crews in the higher lanes, Czechia and Greece, have had a good start. Sechs Boote fällt hier in diese Männervierer ohne. Davon qualifizieren sich die ersten 4 für das Finale. Auf der Bahn 1 haben wir das dänische Team, Deutschland auf der Bahn 2. Daneben liegt Ungarn und Großbritannien, die Tschechische Republik auf der Bahn Nummer 5 und Griechenland bildet den Abschluss in diesem 6-Boote-Feld. Nach den ersten 500 Metern ist es momentan das Boot aus Tschechien, die das Tempo vorgeben. Position 2 dann nach Griechenland, aber da ist alles innerhalb von einer Sekunde. Position 3 geht hier nach Deutschland.
A closely contested race into that second 500, but the best start was for the crew from Czechia. Just outside of shot here, we see the yellow boat of Great Britain just slipping outside our view on the left-hand side as we concentrate on the crews from Denmark, Germany, and Hungary slipping back, I think, but Germany certainly in contention here, still into contact with the leading crews as we approach 1,000, already halfway gone, and it's looking good for the bow ball with number 6, Greece. They have produced a good second 500, almost 3/4 of a length ahead of Czechia and Great Britain, but a very closely packed group following the Greeks. It is Germany second, Czechia in third, and Great Britain in fourth at the moment, but all within 2.5 seconds of each other. Streckenhälfte ist erreicht und hier wird es ein spannendes Rennen sein, wer sich für das Finale qualifizieren wird, denn die Dänen momentan auf Position 5 liegen wollen, davon noch weg. Etwas zurückgefallen ist das Team aus Ungarn auf der Bahn Nummer 3. In Führung liegend ist es auf jeden Fall das Team aus Griechenland, Position 2 meines Erachtens gerade an das deutsche Team auf der Bahn 2 vor der Crew aus Tschechien. So it is just to restate this, that the first 4 crews to finish this repechage go on to the A final, 2 crews qualifying directly from the heats, and currently the Greek 4 is looking fabulous out in front. They lead 3/4 of a length ahead of Great Britain and the crew from Germany. I think Germany just edging out GB now for second, and going with them it is the crew from Czechia who had that very quick start to the first 500, and it is Denmark, the crew from Denmark who have the work to do here to make sure they don't get 5th or 6th, because I think 6th is firmly in the hand of Hungary, but Denmark still in contention for a place in the A final. 400 Meter sind es hier noch bis zur Ziellinie und die Griechen, sie geben das Tempo hier vor. Position 2, 3 und 4 hart umkämpft zwischen den Dänen, Deutschland und Großbritannien. Es mussten doch die Tschechen etwas federn lassen auf der Bahn 5, aber da bin ich mir sicher, da ist die Messe noch nicht gelesen. Sie haben hier immer noch die Chance, einen der begehrten ersten 4 Plätze zu errudern. Zurückgefallen weiterhin die Crew aus Ungarn. So it's still the crew from Greece. I think they have extended their lead slightly in this third quarter. Going with them, it is the crew from Great Britain there who have taken second place out of the hands of the German crew, and going with them still Czechia, still in this, and Denmark is still clinging on for dear life into the final 250 meters. It is still everything to play for. Greece look good out in front. Germany look set to GB also, but it's going to come down to the wire between Czechia and Denmark for that final spot into the A final. Tolles Rennen hier von den Griechen auf der Bahn 6, aber man sieht, sie verlassen gerade etwas die Bahn und hängen hier in den Bojen. Da hoffen wir mal, dass sie nicht hängen bleiben. Sie führen hier dieses Rennen an. Position 2 geht nach Großbritannien vor dem Team aus Deutschland, aber die Tschechische Republik auf der Bahn Nummer 5 kommt nochmal mächtig auf. Können sie sich den 4. Platz sichern oder kommen die Dänen auf den letzten Schlägen noch einmal heran? Oh, what a race from Greece. They take the win ahead of Great Britain in second position. Then it will be the German crew who cross the line now, and I think Czechia edged out the crew from Denmark for that final spot, qualifying themselves for the A final tomorrow, and Hungary and Denmark then going to the B final tomorrow.
So from the men's four, we move to our penultimate race of the day. We have the repechage of the lightweight men's double sculls. Poland are racing on the far side of the course in lane 1. Next to them is the crew from Greece, Ukraine in 3, Hungary in lane 4, Bulgaria lane 5, and Austria closest to the camera here. And it's been a nice start, a great start, I say, for the crew from Austria. They are going absolutely toe-to-toe with the crew on the far side, Poland going with them, but Austria cross halfway first, then it is Poland, forgive me, and I think the crew from that's Hungary in 3rd at this stage. But just to make sure, 1-2 goes straight to the A final. The rest contends the repechage of the B final tomorrow. 1000 Meter sind bereits gerudert in diesem Leichtgewichtsmänner-Doppel-Zweier. Die ersten beiden qualifizieren sich für das Finale. Beste Chancen hat das Team aus Österreich auf der Bahn Nummer 6. Man sieht sie hier gerade nicht bei den Drohnenbildern, denn da sind nur diese 5 zu sehen. Position Nummer 2 geht gerade an die Ungarn auf der Bahn Nummer 4, gefolgt von dem Team aus Polen. Aber wie ich es eben gesagt habe, nur die ersten beiden qualifizieren sich für das Finale am morgigen Sonntag. Dahinter dann Positionen 4 und 5 gehen nach Griechenland und nach Bulgarien. The picture is a bit deceptive here because you can see on the right-hand side of the screen the wake of that Austrian double as we ride with the Polish combination who were right up there at the 1000 and are still up there, but I think they're being overhauled as we speak by the crew in lane number 4, the crew from Hungary, who are charging towards the front of the race as they come into view of our commentary position here. It is a fantastic race by them. Poland slipping back now, I think, and Greece and the crew from Ukraine also slipping out of the front of the field, but as we ride with the crew from Hungary, and fantastic dynamic rhythm, as again a nice movement together, perfect synchronicity from the two crews from Hungary as they come towards our commentary position. But I think coming into view, almost visible from our position, Austria still looking fabulous out in front of the rest of the field. 350 Meter sind es hier weiterhin und es ist das Team aus Österreich, die hier das Tempo vorgeben. Man sieht es zwar hier nicht auf den Drohnenbildern, aber wenn wir aufs Wasser gucken, dann sehen wir hier auf der Bahn 6 sind es Elias Hautsch und Matthias May. Sie liegen hier klar und deutlich, ja, ich würde nicht sagen klar und deutlich, aber sie liegen hier gut im Rennen. Position 2 geht dann meines Erachtens gerade an die Bahn Nummer 3 aus Ungarn, gefolgt vom Team aus Polen auf der Bahn Nummer 1. So I'm so happy to see that crew from Austria now into view as on the left-hand side corner of the screen we still ride with the crew from Hungary who are sprinting furiously, looking no doubt to their right because that Polish double is still up there. But Hautsch und Meyer from Austria led this race for most of the way, and I think they're going to complete the race in first position in a couple of strokes time. Less than 120 meters still left to row, and they still have about 3/4 of a length ahead of Hungary in 2, Poland 3, then Greece in 4, and behind them Bulgaria and Ukraine in 5th and 6th. Ja, die 2 Tickets fürs Finale sind jetzt klar und deutlich vergeben an die Bahn Nummer 6 aus Österreich und an die Jungs hier aus Ungarn. Position 3 geht dann nach Polen, gefolgt von dem Boot aus Griechenland, Bulgarien und zu guter Letzt dann die Ukraine auf Position 6. Diese 4 Boote sehen wir dann am morgigen Tage im Finale B. Across the line now, it is Austria who take the win here in this repechage. They go straight to the A final, and joining them it is the crew from Hungary, and it will be Poland, Greece, Ukraine and Bulgaria who will contend the B final tomorrow.
So the final race of the day, we wrap up with the repechage of the men's quadruple sculls. Again, we have 6 crews contending for a place in the A final, but only 4 will be allowed to go through to that A final tomorrow afternoon. 5th and 6th will go to the B final. We have Ukraine racing in lane number 1. Beside them, we have Germany, lane 2, Switzerland in lane number 3, Lithuania in lane 4, Great Britain race in lane 5, and closest to the grandstand area, we have Romania in lane number 6. Das letzte Rennen des heutigen Tages wurde soeben gestartet. 6 Boote haben sich zum Abschluss noch einmal dem Starter gestellt. Die ersten 4 sehen wir dann morgen quasi zum Abschluss dieser U23-Europameisterschaft wieder. Wer sichert sich jetzt hier diese ersten 4 Plätze? Das Team aus der Ukraine auf der Bahn 1, Deutschland auf der Bahn 2, die Schweiz und Litauen auf den Mittelbahnen, Großbritannien auf der Bahn 5 und zu guter Letzt dann das Team aus Rumänien auf der Bahn 6. Yeah, and the crews in lane 4, 5 and 6 are the ones to watch, I reckon, because those crews led out at 500, and the quadruple sculls is in a boat class so quick you can't really allow yourself to slip down the order too much, because it is such a quick event and there's so little time to make up for any mistakes. As we pass 1,000, it is Lithuania who lead by about 3/4 of a length, followed closely by Great Britain and Romania, but Switzerland still not out of this. Germany well into contact, and even the crew from Ukraine is not out of this, just a length back. But halfway, as we have these fantastic drone pictures, once again on the left we see the crew from Romania, but Lithuania in the third lane from the left, leading this field in that all-important third quarter. Tolle Bilder, die uns hier mit der Drohne eingespielt werden. Und leider Gottes sieht es aus deutscher Sicht jetzt so aus, dass es nicht fürs Finale reichen könnte. Denn die Bahnen 1 und 2 aus der Ukraine und Deutschland, sie müssen gerade federn lassen. Eine halbe Bootslänge ist es. Rückstand zu der Schweiz, die momentan auf diesem 4. Platz liegt. In Führung ist es das Team aus Litauen vor Großbritannien und der Crew aus Rumänien. 2 races here in this final race of the day. We have the race for the win. Lithuania currently leading this, but Great Britain and Romania right beside them, and that race not to get for 5th or 6th. And currently it is Ukraine and Germany who are on the hot seat for that B final. Switzerland trying to get themselves well into the qualifying positions, and Germany and Ukraine having the work to do now as we ride with the Lithuanian crew who've led for most of the way of this race. They are doing good, but it's not much. They're only leading by about half a length over GB, and then is Romania, the crew from Switzerland in a qualifying position, and Germany and Ukraine having the work to do. 350 Meter sind es hier und das weiße Boot aus Litauen hat die Bugspitze weiterhin vorne, gefolgt von der Crew aus Großbritannien, Rumänien und der Schweiz. Das deutsche Boot und das Boot aus der Ukraine, sie müssen jetzt hier den Endspurt zünden, um noch eine Chance haben auf eines der 4 begehrten Finaltickets, denn sonst heißt es für diese beiden nur ab ins Finale B. All crews know they are into the final 250 because the wall of noise from those cowbells is almost physical. But the crew responding best to that is, of course, the Swiss crew. But the sprints are unfolding, and I think Germany has the work to do. A big move there from Ukraine to get themselves into the A final. Lithuania still leading, but not by much. GB still not out of this, and Romania also there, but it's gonna be oh so close all the way down to the line. Die letzten Schläge und jetzt heißt es hier einen kühlen Kopf bewahren und sich das Finalticket sichern. Am besten macht es das Team aus Litauen auch, wenn jetzt Großbritannien noch einmal einen Mordsendspurt zündet und versucht hier dieses Rennen zu gewinnen. Position 3 geht momentan nach Rumänien vor der Schweiz und etwas zurück dann das Team aus Deutschland und der Ukraine. So it is Lithuania who take the win. GB crossed the line in second. Romania and Switzerland take the last 2 spots into the A final. And heartbreak for the German quad. They get 5th and Ukraine gets 6th. So we'll see those 2 crews in the B final. But a great race. Thank you so much, gentlemen, for the final race of the day.
Ja, das war das letzte Rennen des heutigen Tages. Viele spannende Rennen haben wir gesehen bei herrlichen Bedingungen auf diesem Elfrater See in Krefeld. Alles hat gut geklappt und wir freuen uns am morgigen Sonntag auf die Finals. Aber vorab geht's dann los mit den Halbfinals um 9 Uhr, bevor es dann um 11:50 Uhr mit den großen Finals losgeht. So that's the last race of the day, ladies and gentlemen. Thank you so much if you're joining us via the live stream or here on the grandstand, thank you so much. We'll see you tomorrow when we start with the minor finals and we have the A finals, the medal finals in the afternoon. So thank you so much. Safe travels home and we'll see you tomorrow.